ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆਲੋਚਨਾ। ਕਿਹਾ ਔਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ। ਹੈਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ। ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਤਲੇਆਮ। ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਮ। ਯੂਕਰੇਨ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੀ ਮਦਦ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਰੋਜ਼ਾ ਉਤਨਾਬਾਈਏਵਾ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਰੋਕਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਫਗਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਡਰੈਸ ਕੋਡ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਬੇहद ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। Doha meeting, which just ended 18-19th of February, stated no recognition unless will be progress on those issues which you mentioned now. So we have so far international unity around this, and it's so important to keep this international unity. This is our goal, and we are approaching to another Doha meetings in the future, and I hope that we would maintain this. And the role of Special Envoy, which is now on agenda, it is exactly to work on this unity. Secretary General, as it was in resolution 2721, started his consultations. Doha meeting was first broad round of consultations, 25 countries plus 3 international organizations, and I'm sure that they continue consultations to find. So far there is no concrete name. Some names circulated, but still it is. And such a person should be consulted with Taliban, as you know. So Taliban, whom I have contact there, they are waiting desperately when I'll come with the name of such a special envoy. It's very strong definition of this gender apartheid. For example, we can't use this in the United Nations. In fact, you can constatate that this is gender apartheid, but every such every difficult benchmark should come via dialogue, via negotiations. I mean, we are working with Taliban. It can't be reached just like that. No way. It's culture, it's tradition, it is religion, if you wish. What I learned in my for not a full 2 years. ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਮੱਚ ਰਿਹਾ ਕੈਰੀਬੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਹੈਤੀ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਮੀ ਚੈਰੀਸੀਅਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਏਰੀਅਲ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੋਰਟ ਓ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਅਰਾਜਕਤਾ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਿਮੀ ਚੈਰੀਸੀਅਰ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਏਰੀਅਲ ਹੈਨਰੀ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਜੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਰਟ ਓ ਪ੍ਰਿੰਸ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 3700 ਕੈਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪੋਰਟ ਓ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਿਰੋਹ ਹੈਤੀ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ 80% ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ, ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਤਾਰੇਸ ਨੇ ਵੀ ਹੈਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਗੜਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਟੀਫਨ ਦੁਜ਼ਾਰਿਕ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਗੁਤਾਰੇਸ ਹੈਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਹੈਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। The Office for the Coordination of Humanitarian Affairs report that the escalation of violence in several neighborhoods in the capital Port-au-Prince has led to some 1,500 people being forced to flee their homes. Most of these people had already been displaced previously. Despite the security constraints, our humanitarian partners on the ground have begun to respond to these new displacements by providing food, hygiene, and health kits, mattresses, blankets, and sheets, as well as lamps. The World Food Programme says its partners have delivered some 5,500 hot meals and some 3,000 people living in the 3 new displacement sites, while the International Organization for Migration has started distributing emergency shelter material to more than 3,000 families. The humanitarian community in Haiti calls on all sides to put an immediate stop to the violence, to allow safe access to the people in need, and respect human rights and humanitarian norms and standards. As a reminder, 5.5 million people, that's nearly half of Haiti's population, need humanitarian assistance. This year's $674 million humanitarian appeal for Haiti is just 2.5% funded. That means it has received only $17 million. Tomorrow afternoon, the Security Council is scheduled to hold a private meeting on the situation in Haiti. The head of our mission there, Maria Isabel Salvador, is expected to brief on the United Nations behalf. That will be done virtually. I also want to reiterate that the Secretary General is, of course, deeply concerned about the rapidly deteriorating security situation in Haiti and its impact on Haitian civilians. He calls for an urgent action, particularly in providing financial support for the multinational security support mission, which, as a reminder, is not a UN peacekeeping force. This force will need to address the pressing security requirements of the Haitian people and prevent the country from plunging into further chaos. He also calls on the government of Haiti and other political actors to swiftly agree to the necessary steps to advance the political process towards the restoration of democratic institutions through the holding of elections. ਹੈਤੀ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਹਿੰਸਾ ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਏਰੀਅਲ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਨੈਰੋਬੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਨੂੰ ਹੈਤੀ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਪੋਰਟ ਓ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੇਲ੍ਹ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਰਜਨ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਾਰੋਵਾਲ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਨਾਰੋਵਾਲ ਤੋਂ 3 ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਗਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਇਹ ਸਮਾਰੋਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
Mr. Bilal Yasin, MPA, PP 174. Mr. Ramesh Singh Arora, MPA, NM 366. Mr. Khalil Tahir, MPA, NM 367. Mr. Faisal Ayub, MPA, PP 168. Mr. Shafi Hassan, MPA, PP 31. अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर और कानून के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सालमियत इस्तेहकाम यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा कि मैं इस्लामी नज़रिया को बरकरार रखने के लिए कोशां रहूँगा जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है कि मैं अपने ज़ाती मफाद को अपने सरकारी काम या सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा ਅੱਜ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਵੀਅਤਨਾਮ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਚਾਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 75% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ $25.7 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀਅਤਨਾਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ 12ਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਗੈਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ $20 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। Our shared determination to grow our trade and investment links to support both our countries' economic prosperity. In 2022, the latest figures available, trade between Australia and Vietnam reached $25.7 billion. This was an increase of 75% over just the 2 years from 2020 and make Vietnam Australia's 12th largest trading partner. My government is already implementing the recommendations of the Southeast Asia Economic Strategy to 2040, the report delivered by Mr. Nicholas Moore. To strengthen business ties and grow investment between our two countries, I announced in Melbourne earlier this week. This will include extending the landing pad program supporting Australian tech companies in Vietnam to work intensively in new markets. As export-focused countries, we recognise the opportunities to create jobs for Australians and Vietnamese alike. Work is being done right across the breadth of my government to build trade and investment ties with Vietnam. The first annual Australia-Vietnam Trade Ministers Dialogue was held in Melbourne on the 5th of March. Austrade and Viettrade signed an agreement to support improved promotion of trade and investment opportunities. And I'm pleased to announce that implementation arrangements have been agreed to enable 1,000 Vietnamese workers to work in the agricultural sector to fill labour gaps in rural and regional Australia. Workers are expected to begin arriving this year. Our economic cooperation is also underpinned by our educational and institutional links. I'm particularly pleased that we have renewed our framework for cooperation on education, supporting more partnerships between Australian and Vietnamese education institutions. We also discussed the importance of cooperation to protect and promote regional security and stability. I'm proud today we're announcing a new peacekeeping partnership to further our important cooperation in this field, and that we have elevated the Australia-Vietnam security dialogue to the ministerial level. ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਾਰਸਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਮਰਥਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਕੇ ਨਕਲੀ ਤਾਬੂਤ ਸਾੜਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਡੀਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ।
ਉਹ ਯੂਕਰੇਨੀ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੋਲੈਂਡ ਯੂਕਰੇਨ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੈਨਰ ਉਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਬਰਸਲਜ਼ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਉਤਰੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਸਾੜਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਡੀਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰਫਾ ਦੇ ਅਲ ਅਬਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਰਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਜੰਗ ਲਗਭਗ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਫੌਜ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਬੀਤ ਲਹੀਆ ਦੇ ਕਮਲ ਅਡਵਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਕਮੀ ਉੱਤਰੀ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਡਰੋਨ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। Unlike previous visits, the thing that was different this time was a noticeable less congestion of people in Rafah itself. And what we hear is the fact that people have started to leave Rafah. Displaced people who were in Rafah have left now because they fear a military incursion might happen. So they've moved back north to Deir al-Balah. Some have gone to Han Yunis, and many of them have gone to Al-Mawasi, which is the area in the sand dunes on the coast. I think there's obviously enormous and growing needs for over 2.3 million people living in appalling conditions. The humanitarian supplies that have come into Gaza in February fell by half of what they were in January. So we have really got some serious constraints there. So what we're trying to do is we're trying to prepare a two-pronged approach or a contingency plan for two eventualities. One would be a humanitarian pause, and the other one would be a military incursion into Rafah itself. I mean, the challenges are we don't have an adequate supply chain, and we're not able to pre-position supplies in the event of a military incursion. And if hundreds of thousands, which we expect to be the case, would have to move, there are no easy options where people would go to. And obviously right now we're struggling to address the needs of the population who are static. So we're facing some serious challenges here. I mean, we want to do more, we're ready to do more, but there are constraints. There's a rapid rise of disease and food insecurity, and we've produced many more medical cases that we can handle. And particularly the old people, the sick and injured, but as well as the trauma, there's the regular chronic illnesses that are there. The health system's on its knees. The water and sanitation issues are, paramount, and they're affecting many, many people's lives here. We're in serious shelter shortage in terms of tents and plastic sheeting. We don't have enough. And then equally into the camps, and I'll talk about some of the camps later, the service delivery of water, sanitation, food and health supplies to these camps is just really insufficient. The numbers are way beyond our capacity to respond. We had a WFP convoy yesterday was tending to go to the north. There was 14 trucks on that, and it was delayed or held up at the checkpoint at the Wadi Gaza. It was then rerouted, and by the time it got through, ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਵਿਗੜਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਕੱਟੜ ਸਮਰਥਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਰਹੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਉੱਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਰੋਂਦੀ ਕੁਰਲਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਨਵਜੰਮੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਅਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ। ਤੇ ਉਧਰ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਜੋਨਾਥਨ ਵਿਲਕਿੰਸਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਵਰ ਗ੍ਰਿਡ ਆਪਰੇਟਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਸਿਸਟਮ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਲਈ $16.7 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਗ੍ਰਿਡ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਜੋਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਫਾਇਤੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਸਤੀ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਬਿਜਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ। As Ontarians start to, in increasing numbers, plug into electric vehicles, ride electrified public transit, switch to electric heat pumps in their homes, and as Ontario businesses move towards electrification as a way to reduce their own carbon emissions, we need more clean power, and we need that fast. And clean electricity isn't just a necessity because of rising demand. Increasingly, businesses are making access to clean electricity as a prerequisite for investment in this province and in other provinces and territories in this country. Certainly, the success that Ontario has enjoyed with respect to battery manufacturing and electric vehicle manufacturing is a good proof point of that. Volkswagen picked Canada over the United States to build their EV gigafactory, in large part, because of this province's low carbon electricity grid. Building a grid that is 2 or 3 times larger than it is today is a huge undertaking. It also has to be a grid that is affordable for consumers and businesses. It has to be reliable over the course of the weeks and months, all through the year. And it has to be clean, increasingly has to be clean. This is such a monumental task. I often say to folks, I actually think this is the biggest task facing us going forward. And in fact, it is kind of our century's equivalent of building the railways across this country. It is something that is such a monumental task that it's not something I think that any province and territory is likely to be able to accomplish on their own, that collaboration between levels of government is extremely important. And in that regard, we have endeavored to work very collaboratively with the Government of Ontario in a number of ways to assist it in its aspirations with respect to the electricity grid. Just last week, we announced together, Todd and I, $50 million in federal funding through our electricity pre-development program for prep work to support Bruce Power in assessing up to 4,800 megawatts of new nuclear generation. ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।